ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಪುತ್ರಿ ಮಿಶೆಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಘಟಕದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ನೀರುಡೆಯ ಮಿಶೆಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಪ್ರಜೆಗಳು 1.9 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಸಹಿತ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಲೆತ್ನಿಸಿದ ವೇಳೆ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡ ಬರುವವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2022ರ ಸಾಲಿನ DRI ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಿಶೆಲ್ ನೀರುಡೆಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಲಾಜರಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. 2015ರ UPSC ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 387ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಅದೇ ವರ್ಷ GST ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ತಾನು IRS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವಜನತೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶೆಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ನಡೆಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. DRI ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಿಮಗೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್. ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈಗ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಈಗ ನಾನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, under the Ministry of Finance there is a Department of Revenue and then there is Central Board of Indirect Taxes. There are two boards actually under the Revenue Department. One is Central Board of Direct Taxes, that is Income Tax Department mainly, and amele Central Board of Indirect Taxes that looks after GST, customs and to some extent NDPS Act, that is narcotics. So in that department I am under the Directorate of Revenue Intelligence. ಇದು ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There are two divisions. Executive ಇದೆ, where you do trade facilitation and you implement the Customs Act. On the other side, there are many directorates and agencies which also look after the violations and go after those crimes. So I am in that department working currently in Mumbai. ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೀರಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಗುಪ್ತ ಆಪರೇಷನ್. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಸ್, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೇ ಅಥವಾ 1 or 2 ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ to prevent, in these narcotics cases, to prevent distribution chain of drug peddlers in our country, so that our youth, our society doesn't go after these madaka dravyagala hinde hogi ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೀನೇಜ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ಸನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ವೆಲ್ ಲೇ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟೀಮ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಫೆಲೋ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಾಯಿತು. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ನೀರುಡೆ ಎಂಬ ಊರು. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಲಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ನೀರುಡೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮದು ನೀರುಡೆ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ. ಸಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿದ್ದು ಒಂದು ತೋಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರನೇ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ರ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ RVC ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ? IRSಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾಲೇಜ್ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೆನ್ ನನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಈ ಕರಾವಳಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. Still, when I grew up and constantly I'd heard that from him, I thought, why not give it a try? And moreover, at the same time, once in a while, newspaper alli kuda public servants who have done a very good job, aga omme iga omme ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. That was also a big motivation. So after engineering, I thought, why not give a try? So this is how the UPSC journey started. Preparation is a long journey because the exam itself is a whole year process, almost a year process. Those who are not aware, there is a Union Public Service Commission, just like there is a State Public Commission in every state. Karnatakadalli KPSC ide, Karnataka Public Service Commission. Hage for all over India, there is Union Public Service Commission, which looks after many exams, but mainly it conducts and conducts and gives the candidates for the government for civil services. So that has some 20, it keeps changing according to recently, as we know, railways kuda merge agide. 2-3 services, railways came into one service. 2023 or 22 services ide. These are called, there are 2 services which are all India services, and then rest of them are central services. So this is one of the prime exam of UPSC, and the commission notifies it every year. And the first phase of this exam is a preliminary exam where you have 2 papers of multiple choice. One is general studies and all other basic subjects mixed, and then second is your logical and English aptitude. And adralli qualify admele there is a proper subjective examination where you have 3 hours papers almost. There are 2 qualifying papers, English and 1 language, Indian language. Then there are 4 general studies paper, there's essay paper, and there are 7-8 papers which you have to write. And after that, if you qualify in the second, then there's a personality test which is generally called as interview. When I started, since nange enu basic gottirlilla, and neither did I have connect with anybody who had passed, or nor did my parents or siblings, anybody knew anything about it. I took coaching initially, but then I must admit that was only to know how this exam is and what is the vastness of the syllabus. And later I started reading and preparing on my notes. So I will advise, once you don't need to go for the coaching initially, just know what is the exam, what is the syllabus and everything. Then start preparing your notes. Ige post COVID admelantu everything is online. Even if you want to make the classes, there are free classes as well as the paid classes. Just everything is online. But ultimately, yella subjectigu syllabus line by line odi, you have to make your own very notes. After that, select your optional subject. Iga ondide modlu eradittu, very carefully. Adu select madid mele, because there is minimum master's level syllabus and you have to know each and everything. You just can't take, idu biಡ್ತೇನೆ, idu ಓದಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. That gamble will not do. You have to know everything in and out. So take some subject which interests you, because you have to read it for a long time. So our subject alli 2 paper irutte. Adra nanತರ there is essay, there is ethics, and there is general studies paper. So all of general studies you have to constantly update. There are a lot of magazines which explain everything with their background. They're very nice. A lot of institutes have their coaching classes and those magazines and all. You can pick any of them and make your reading notes. But however, with all of this, I would advise, keep your small notebook ready for every subject,
maybe for essay, maybe for ethics, maybe for those quotes which you want to inculcate, maybe for those examples. When you read the newspaper, you can connect what is happening, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. And with all this, you have to thoroughly revise. Whatever you have to read before just going to sleep, just revise in the mind, okay, what idella odidene, idella important ittu. Not that I'm not asking you to go back and revise everything. You can't do that. But no, you should, recall ivattu ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ and all that. And if you are going to classes, ಬಂದು ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು. And then, as they say, practice makes you perfect. Writing practice is a must. You have to write, you have to carefully select MCQs, you have to give logical reasoning and English papers, and then subjective papers you have to write within 3 hours, and it is a competitive exam. So writing makes you perfect. Please write as many exams as possible, writing practice as possible, so that you know to inculcate examples, diagrams wherever you need it, and most importantly, writing the answers to the point. Please don't write what you know. Please write what is asked. So even if you take 30 seconds more to read the question, it's all right. Don't worry about it, but write what is asked briefly, and that also needs practice. And apart from that, essay writing, I think when you read all of this, it comes to you. It is not a difficult thing at all. Adannu ಸ್ವಲ್ಪ practice ಮಾಡಿ. And since it is a long process, please have patience and do not worry what will happen, because time and again you will feel ಬರ್ಬೋದಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. There is this issue with these competitive exams. There is always a issue since the seats are very, very low, and recently also seats have reduced. So don't worry about the outcome. Just concentrate in the process and do your best. So you don't have to regret. It's okay, whatever the result is. Just calm down and concentrate on the process. And then make sure you eat, pray, play and sleep well at the end of the day. ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, because our patience in the parvagilla, time and again when you are not successful, they would say parvagilla puna try madu, we are with you anta. That one word makes you feel very, very comfortable, because in a society, once you finish your graduation, people are behind you. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಜಾಬ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ. I had to leave my, I had to not join my job, and I had to decide I'm not going for higher study and do this. And then you see around everybody's settling down in good jobs. So that courage to continue without fear always came from my parents. And most importantly, always competitive exams have such uncertainty. Even though I had cleared Karnataka Public Services exam twice, but then I wanted to give this. So that confidence came from there, to focus on one thing and continue. And of course my siblings, nanna akka matte nanna tamma, they were always there for me. Then my family, and most importantly my teachers. All the teachers from childhood who have taught me, they had a very important role in this success, I feel. And there was my Kannada teacher. I had taken Kannada literature as my optional. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ನಾನು ಓದ್ದು ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಟೀಚರ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಸುಳ್ಳದವರೇ. He had his classes in Delhi. Wonderful person. He kept motivating all of us. So all of them take more credit than in this process. ತೀರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನೀವು ಇಂದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? First of all, you have to be thankful to God. Every step He guides you. You have to have that gratitude. Other than that, it is
it is a new surprise every day. So take it as a challenge. ಮತ್ತೆ you have to update yourself. Any job you can do better wherever from you are from. ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ, ಛಲ ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಫೀಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ get over. Yes, so it feels nice to see new experiences, but at the same time it's a challenge to update yourself, be up to the mark, perform better and continue. And in our system nobody stops you. ಇಂಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಬೆಟರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. While you feel happy that you are doing better, adru ego illde you have to continue learning. So if you continue learning, I'll tell you, you can be anywhere in the world. So our knowledge base matters a lot, and especially in technical services. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯುವಜನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಇಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ಆಫ್ diversified career in this field also, it is a very welcome measure. Nation building ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯ ಜನರು, ಯುವ ಜನರು ಬೇಕು. ಸೊ it is a very welcome thing. At the same time, I feel they have to choose their career carefully. See where your interest is. Even in government services, there are lot of different arenas. There is engineering service also, there are railways, there are defense forces. In defense also there are 3 streams, and then civil services, then police services and all that. There are plenty of areas. So adannu nodi nimge yavudu interest ide adralli ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, so that you have that satisfaction in life. Because just to add, my one of the motivation, ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ, that is also because I wanted to choose a career which is not only doing well for myself, but at the same time I'm able to help people. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರು, ಈವನ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ helpful to people, and they're always ready to share and care for others. So I always wanted a career. Yes, while you have to have some standing for yourself, you have to, if you can help others, that will be ideal, and to have that satisfaction in your short journey in this world. So choose carefully, choose as per your preferences, and if you need any help or guidance, I'm always there. You can contact me anytime. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಸುಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವಜನತೆಯ ಸಿಲುಕುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ತಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವೇನು? ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, PUC, engineering, colleges, medical and all higher studies, even IT, lot of IT people in Bangalore are caught with all the drug menace and possession as well as consumption of drugs, which is all a non-bailable offence under NDPS Act of 1985 in India, which is Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. So ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್
till the trial stage you will be lying in the and languishing in the jails as under trials, which is a very bad situation because you are spoiling your effective years of youthful life in jail with all the unwanted stigma to your family, your siblings and yourself. More than anything, think about yourself, your dreams and all your aspirations will be shattered for a momentarily pleasure. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ there is lot of peer pressure to try all these cigarettes, drugs and everything, and with that being up to the mark in a group, in group feeling ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಔಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು comply or drink or maybe there are benchmarks to be a part of that group which you called a hi-fi group or not a hi-fi group or whatever, but these things you have to make a choice for yourself. And I'll tell you, even if you have tried, please get out of it, because all these substances are designed and made in a way where their addiction is the key, and it is a model of earning money for those investors who infuse these things in the market. ಈಗ NDPS substances, drugs ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ it is not just, it is a addictive psychotropic substance which is put in a market, not for any just without any benefit. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ the target population is young population who are possessing money and able to buy these substances. ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ you will have that desire to have it more or use it more. So in their building their business which is illegal, they are spoiling your future. So just try to refrain, spread a word among yourself. Please be careful. There are a lot of agencies who try to go after these drug menace, and on a larger perspective worldwide there is a UNODC, United Nations Drug Control Office also, and all of them, so they look out, and all the other agencies look out for narcotics trade, consumption patterns and everything, and there are a lot of inputs. So you never know when you will be caught in the net of these and you will be arrested, or you will be in a position of defending yourself, where you are supposed to be traveling to a foreign country, doing good for yourself, making your parents proud or yourself proud more than anything, or grooming yourself. So just take a choice, think about yourself and go back from these things and build a nice loving future for yourself. And just for you to know, it's not only a momentary pleasure. The people who are feeding you this are running a racket. They are running a commercial racket of investment at your cost, and you are a prey. You are not their consumer, you are a prey into this all illegal trade. So just be careful and go back and be happy with your family, friends and the world which you have chosen. ಮಿಶಲ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹುಷಾರಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀನು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳೇ ಅವಳ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವಳು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಳು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವಳು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಇವಳು ಸಹ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸ, ಮನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ, ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ, ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದು. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ಅವಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಫರೀದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊರಬರುವಾಗ
ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಮಗಂತೂ ಬಹಳ, ನಮಗಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಕೇಳಿಯೇ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಈಗ ಸಹ ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಹ. ಅವಳು ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಟಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ಲು ಮೊನ್ನೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಅವಳು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಳು. ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಹಿಂದೆ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೇ ಹೋಗುವುದು, ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದೇ ಅವಳದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಅವಳು. ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಶಾಲೆದ್ದು ಅವರವರ ಟೈಮಿಗೆ ಅವರವರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವಳಿಗೆ ನಿಂದು ಓದು ಮಾಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ನೀನು ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು.